Hello everyone. So we have seen the calcium gluconate as an electrolyte in our last session. I hope you remember this part. We have seen the details of the calcium gluconate as per the standard format. I hope you have written that standard format like with your molecular formula, weight, its structure, synonym, standard. I have told you to write this on your notebook, right? So likewise, same format we have seen this electrolyte, that is calcium gluconate. So method of preparation, physical properties, chemical properties, identification, test, and all rest of the parameters up to the marketed preparations of calcium gluconate. So this part we have covered it. Also important topic, that physiological acid base balance. So how acid base balance in human being that happens, that is we have covered it in my last session. I hope you remember this point. So we have seen the three mechanisms. So this mechanism can ask for your examination, what are the mechanisms for the acid base balance in or physiology of mechanisms of acid base balance. So you have to write all three mechanisms in that renal regulation. Then you can say it as a renal mechanism as well, respiratory mechanism, that part we have seen. Then third one, that is buffer action. Buffer action, if you see, it is again bifurcated in the three part, that is carbonic acid or and bicarbonate buffer system, phosphate buffer system, and protein buffer system. So these three parts included in your buffer system. So you have to write all these three mechanisms under your physiology of acid base balance in human, right? Up to this we have covered it. Now we will move towards our the next part for the today's session, that is oral rehydration solutions, or we can say these are the oral rehydrated salts or oral rehydration salt, right? So we called it is as a ORS, right? So this is one more important topic. I have seen the questions on this in last sessions or in semesters. We have seen the questions for the oral rehydration salts, right? So as you see, this oral rehydration salt everyone have used somewhere sometime, right? So if you see, when you go to any chemist shop, if you ask for that particular oral rehydration salt, so it should be the WHO ORS, right? जेव्हा जेव्हा तुम्ही कुठे बघितलं असेल, वाचलं असेल, बुकमध्ये रीड केलं असेल, मार्केटमध्ये बघितलं असेल, तर त्याच्या इथे बऱ्याचशा वेळी जर नेम जर तुम्ही बघितलं तर नेम काय मेन्शन केलेलं असतं, दॅट इज WHO ORS. सो व्हॉट इट स्टँड्स, what is my topic? That is oral rehydration salt. So my topic is oral rehydration salt, but why it is called as WHO ORS every time? Is it the question? So I will solve this your question in my next slide, right? So what is the meaning of the WHO and ORS? Everyone knows what is meant by WHO, that is the World Health Organization, but जे ORS ला oral rehydration salt ला प्रत्येक वेळी WHO म्हणायची काय गरज आहे? I will explain. So as you see, what we have covered it in electrolyte, we have seen the number of electrolytes, right? आपल्याकडे कोणकोणते इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत हे मी आपण डिटेलमध्ये बघितलेलं आहे. आता त्या इलेक्ट्रोलाइटचा इम्पॉर्टन्स फॉर द ह्युमन बॉडी वी हॅव सीन. जर इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स झाले तर काय होणार आहे आपल्या बॉडीवरती इम्पॅक्ट, हा आपण डिटेलमध्ये बघितलेला आहे. त्याच्याशी डिसीज कसले असतात, सिम्पटम्स काय आहेत, किती सिव्हिअरिटीपर्यंत हे जाऊ शकतात जर इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स झाले, तर हे सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या आहेत. इव्हन प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइटचा मोनोग्राफ पण इथे आपण इन डिटेल बघितलेला आहे. त्याला प्रिपेअर करण्यापासून सगळं तुम्हाला आता येत आहे, राईट? नाव दिस इज द की फॉर्म्युलेशन दॅट fulfill your imbalance electrolyte. Remember what I am saying. This is the key formulation. ORS काय आहे तुमचं फॉर्म्युलेशन आहे, पावडर डोसेज फॉर्म आहे, राईट? सो हा काय करतोय, एक तुमचं इलेक्ट्रोलाइट बॉडीमधले जे इम्बॅलन्स झालेले आहेत त्यांना काय करतोय, तो फुलफिल करतोय, राईट? तो बॅलन्स मोडमध्ये आणतोय, म्हणून आपण हे फॉर्म्युलेशन आणलंय. एव्हरीवन रिमेंबर दिस. सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ युअर ORS, राईट? So if you see, it is a liquid preparation developed by the World Health Organization that can
decrease the fluid loss in a person suffering from the diarrhea, dysentery and severe vomiting. So लास्ट सेशनमध्ये मी हा पॉईंट डिस्कस केलेला आहे की WHO ORS it is not treatment against the diarrhea or dysentery or vomiting. It is particularly fulfill the loss of electrolyte because of the diarrhea, dysentery and severe vomiting. Okay. आता तुम्ही म्हणाल की हा डायरियावरची ट्रीटमेंट नाही, फक्त इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स झालंय त्यालाच फक्त हा मेंटेन करतोय WHO ORS. मग एवढा काही इम्पॉर्टन्स आहे? If you see the history, now in next slide that is mentioned, but still जर तुम्ही हिस्ट्री पाहिलीत तर अबाउट 5 million students, 5 millions of childrens are getting died annually because of only the loss of or imbalance electrolyte due to the diarrhea, dysentery and vomiting. So see the huge number. आता जर तुम्ही ह्या पॅन्डेमिक कंडिशन तुम्ही आता बघताय कोरोनाची, त्याच्यामध्ये जो डेथ रेट आहे आणि जो मी आता सांगितलं की 5 million डेथ्स पर इयर, किती वास्ट डिफरन्स आहे फक्त इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स झालेल्याचा. सो एवढा ह्यूज अमाऊंटमध्ये जे चिल्ड्रन्स आहेत ते डाईड होत आहेत, किल्ड होत आहेत बिकॉज ऑफ व्हॉट? इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स. आता एवढा छोटा मायनर पॉईंट आहे इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्सचा, तर तो एवढा ह्यूज डेथ रेट कसा काय इन्क्रीज करू शकतो? बिकॉज these electrolytes are very much important in your body that we have discussed already, right? So yes, we have to reduce that. आता इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स करायला आपल्याला इझी आहे. डोळ्यासमोर आपलं फॉर्म्युलेशन आहे, स्क्रीनवरती तुमच्या ORS आहे तुमच्याकडे. ओके, सो ह्या एका ORSने आपण हा डेथ रेट खूप कमी करू शकतो. किती कमी करू शकतो थोड्या वेळातच सांगतो मी तुम्हाला. The simplest preparation for the ORS is an aqueous solution of sugar and salt at home. हे प्रिपरेशन तुम्ही घरात बनवलेलं असेल बऱ्याचशा वेळेस. तुम्ही काय करता? शुगर आणि साल्टचं मिक्सचर करता आणि वॉटरमध्ये डिझॉल्व करता. सो दिस इज अ वन काइंड ऑफ सिम्पल वे ॲट युअर, और दिस इज अ होम रेमेडीज विच कॅन मेंटेन युअर इलेक्ट्रोलाइट. इन दॅट यू कॅन मेंटेन सुक्रोज, यू कॅन मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट, राईट? देन in simple way, that is homemade rice water, then salt or rice powder plus salt can be used in emergency to treat diarrhea at home. So such kind of home remedies will be told by your parents or by your grandmother as well, that you can use this treatment to maintain the electrolyte, right? So the commercially the preparation have recently momentous, so its composition varies especially in a sodium content. So जो सोडियम कंटेंट आहे त्याचा फ्लक्च्युएशन झाल्यामुळे आपण कमर्शियल प्रिपरेशन थोडीशी व्हॅरी केलेली आहे. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन रिकमेंडेड दॅट 1 liter of solution must contains all these 4 ingredient as a part, or salts as a part of our oral rehydration salt, right? What are their ingredients? First one, that is the sodium chloride. It should be the 3.5 gram. Then next, potassium chloride. It should be the 2.9 gram. Again same, trisodium citrate or sodium citrate, somewhere it is used. Now it is trisodium citrate, this 2.9 gram, and final one, that is the glucose 1.5 gram. ओके, सो हे 4 साल्ट्स आहेत, हे आपल्याला ओरल रिहायड्रेशन साल्ट्स या फॉर्म्युलेशनमध्ये बिल्डअप करायचे आहेत. आता फार्मास्युटिक्समध्ये तुम्हाला पावडर डोसेज फॉर्म झालेला आहे, बरोबर आहे. तो पावडर डोसेज फॉर्ममध्ये तुम्हाला माहिती आहे हे याचं फॉर्म्युलेशन्स कसं करायचं आहे. ऑल दीज इन्ग्रेडियंट्स आर इन अ सॉलिड फॉर्म और पावडर फॉर्म. यू हॅव टू टेक ऑल दीज इन्ग्रेडियंट, मिक्स अप प्रॉपरली अँड पॅक इन अ appropriate packing, right? So this is your oral rehydration salt. So sucrose and starch extract the same effect as a glucose in the intestine. So these have sucrose as well as starch has in play the effect of glucose in your intestine. So the oral administration of the fluid that contains the suitable combination of carbohydrate and electrolyte is known as a oral rehydration therapy. आता जर तुम्ही बघितलं इथे 2 कन्सेप्ट क्लिअर होत आहेत. एक पहिली गोष्ट म्हणजे ओरल रिहायड्रेशन साल्ट किंवा सोल्युशन आणि ओरल रिहायड्रेशन थेरपी. ओरल रिहायड्रेशन थेरपीमध्ये काय करतोय आपण, हे जे कॉम्बिनेशन आहे इलेक्ट्रोलाइट आणि कार्बोहायड्रेटचं हे आपण मेंटेन करतोय. त्याला मी काय म्हणतोय,
oral rehydration therapy, and the combination of these salts is known as the ORS. Everyone understood the basic concept? That is a ORS. So this therapy helps to reduce the number of deaths due to epidemic of dehydration in summer or diarrhea. So WHO and UNICEF, that is United Nations International Children Emergency Fund, that is UNICEF, has also given the composition of ORS for oral rehydration therapy. So जर तुम्ही आता इथे बघितलं तर WHO ने पण गाईडलाईन प्रोव्हाइड केले आपल्याला, राईट, ORS ची. देन युनिसेफने पण गाईडलाईन प्रोव्हाइड केले. सो ह्या ज्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत ज्या कंटिन्युअसली ह्युमन हेल्थवरती किंवा हेल्थ रिलेटेड जे इश्यू आहेत ते ट्रेस आउट करून त्यांना रिझॉल्व करतायत, त्या ऑर्गनायझेशन्सने हा पॉईंट इथे नोटीस केला की एवढ्या ह्यूज अमाऊंटमध्ये चिल्ड्रनमध्ये डेथ बघायला भेटते आपल्याला बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स. सो त्यांनी काय केलं, हा फॉर्म्युला ॲडॉप्ट केला. सो दे फाइंड आउट दॅट आफ्टर ॲडॉप्टिंग दिस फॉर्म्युला ऑफ WHO that will reduce or the maintain the electrolyte balance in human body. So हा एक फॉर्म्युला जर फॉर्म्युलेशन आपण इम्प्लिमेंट केलं आणि जर डायरिया असेल किंवा डिसेंट्री और सिव्हिअर वॉमिटिंग कंडिशनमध्ये जर आपण चिल्ड्रनला प्रोव्हाइड केले तर चिल्ड्रनची डेथ आपण रिकवर करू शकतो किंवा रिड्यूस करू शकतो. आफ्टर गेटिंग दिस आयडिया, the WHO, UNICEF and number of organizations started implementing these, right, and forced other countries' government to implement and use of ORS in the therapy of the diarrhea, dysentery and severe vomiting, that condition, right. So that's why when they started and set up the formula, by adopting this formula comes in a market in the form of WHO ORS. What I have said की जेव्हा जेव्हा WHO ने हे फायनलाइज केलं की आपल्याला हा फॉर्म्युला इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे टू रिड्यूस द डेथ रेट, right. So for this reason they have brought their formula with new osmolarity concentrations. What are this? I will explain in my next slide. But after finalizing from that their end what is the ingredients and their concentration, they've released their formula in the market under the WHO ORS formula, right. So what are the concentrations by the WHO, by the UNICEF? We will see in this slide. So these are the electrolytes, and they have explained. For example, they have given the sodium chloride, potassium chloride, sodium bicarbonate. Last slides मध्ये मी बोललो होतो sodium citrate सुद्धा होतं तिथे. आता इथे sodium citrate which is in dehydrated form, and final one glucose monohydrate. आता जर तुम्ही इथे बघितलं तर हा कोणाचा फॉर्म्युला आहे? WHO चा फॉर्म्युला आहे. दॅट इज दिस इज अ ORS फॉर्म्युला. ओके, सो हा ORS फॉर्म्युला कोणाचा आहे? त्याच्यामध्ये सोडियम क्लोराईड 1 ग्रॅममध्ये असेल, 1.5 आहे. देन सोडियम बायकार्बोनेट 1.5 and glucose 40. Now the WHO and UNICEF gives the ORS formula which is bicarbonate formula because they have introduced the sodium bicarbonate over here. So they contain the sodium chloride 3.5, potassium chloride 1.5, sodium bicarbonate 2.5 and glucose 22 gram, right. Then next, that is WHO, UNICEF, ORS in that sodium citrate formula. आता हा जो फॉर्म्युला आहे या दोघांमध्ये जर तुम्ही कंपेअर केलं तर एकच इन्ग्रेडियंट चेंज केला आहे, तो म्हणजे सोडियम बायकार्बोनेटला रिप्लेस कोणी केले? सोडियम सायट्रेट डिहायड्रेटेड. सो हा फक्त रिप्लेसमेंट तुम्हाला इथे बघायला भेटेल. रेस्ट ऑफ द फॉर्म्युला विल सेम. अँड फर्स्ट एड ORS फॉर्म्युला फॉर इमर्जन्सी, दॅट इज 1:5 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड. So this is very not that much used. So these three formula are widely used in the pharmaceutics as a formulation for the ORS nowadays. So this formula, these are all the preparations for the 1 liter of your solution. 1 liter water मध्ये solution मध्ये तुम्हाला हे preparations करायचे आहेत, right. So this is the formula for your ORS according to the WHO and UNICEF ORS. Right. Now the new formulation of ORS, that is oral rehydration salt with reduced osmolarity. आता मी तुम्हाला सांगितलं की पहिला आपण ORS यूज करत होतो फ्रॉम when
we'll find out. And then we have reduced the formula, and now it is implemented in the market according to the under the name of WHO ORS, right? So how this theory comes, or how this concept comes, I will explain in this slide. That is, if you see, the 2 decades ago, the diarrhea was responsible for around 5 million deaths annually. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलंय की जवळपास 5 million deaths annually होत होत्या बिकॉज ऑफ ओनली द डायरिया, राईट. आता डायरियामुळे डेथ होत होती म्हणजे एक्झॅक्टली काय होत होतं? सो this diarrhea leads to the dehydration, and the prevention of dehydration is primarily achieved by the ensuring that children with diarrhea are provided with more fluid than usual. So increased frequency of the breastfeeding during the acute episodes. So डायरिया कंडिशनमध्ये किंवा डिसेंट्री कंडिशनमध्ये जे इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स झाला आहे, त्याच्यानंतर जे डिहायड्रेशन झालं आहे, त्याच्यामुळे ही डेथ होत होती. आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की जर डिहायड्रेशन असेल किंवा इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स झाले असतील तर आपण कसे रिक्यूर करू शकतो? दॅट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्क्रीज होम फ्लुइड अँड दॅट इज यूज ऑफ ओरल रिहायड्रेशन फॉर salts for the treatment of dehydration have proven to be very powerful intervention for the prevention of childhood death from the diarrhea. So this concept we know that. So for this, a new formula for oral rehydration salt, that is ORS, has been released in the by the World Health Organization. आता WHO ने हे फाइंड आउट केलंय की ORS इम्पॉर्टंट आहे अशा कंडिशनमध्ये, आणि डेथ रेट ऑलरेडी 5 million आहे पर ॲन्युअल. सो हाऊ we can utilize these? That is, the new formula of ORS, that is sodium and glucose solution, is widely used to treat the children with acute diarrhea. So since the WHO adopted the ORS in 1970 as the primary tool to fight against the diarrhea, the mortality rate of the children suffering from the acute diarrhea has fallen from 5 million to 1.3 million. See the rate, almost 3.5 times lesser, right? So जो डेथ रेट 5 million पर ॲनम होता तो आपण काय केलाय 1.3 million पर्यंत रिड्यूस करू शकलो. That WHO able to reduce because they have started, or they have adopted their formula of the ORS, right, in 1972. So this is the case why WHO ORS has been implemented. Now we will see some rationale behind the reduced osmolarity. What is rationale behind the reduced osmolarity? That means what? जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इथे जो पहिला ORS चा जो फॉर्म्युला होता ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर काय होतं, कॉन्सन्ट्रेशन वेगळे आहेत. आणि त्याच्यानंतर मी काय म्हटलं की जेव्हा WHO ने अडॉप्ट केलं तेव्हा त्यांनी त्यांचा फॉर्म्युला काय केला, थोडासा रिपेअर केला इन द सेन्स थोडं त्याची ऑस्मोलॅरिटी रिड्यूस केली. आता ती रिड्यूस करण्यामागे काय रॅशनल्स होते, मीन्स काय बेसिक सेन्स होता, त्याच्यातनं काय गोल अचीव करायचे होते, हे रॅशनल पॉईंट्समध्ये मेन्शन केलेले असतात, राईट. सो दिस वी विल डिस्कस ओव्हर हिअर. दॅट इज फॉर मोर दॅन 25 years the WHO and UNICEF has recommended a single formulation for glucose based oral rehydration salt to treat or to prevent dehydration from the diarrhea. So जे डायरियामुळे डिहायड्रेशन होत होतं, सो त्याच्यासाठी WHO किंवा युनिसेफ असेल ह्यांनी ऑलरेडी एक ग्लुकोज बेस्ड रिहायड्रेशन साल्ट बनवलं होतं आणि जे 25 वर्ष आपण यूज करत होतो. सो दॅट वॉज इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ द कॉज ऑर एज ऑफ ग्रुप विच इज अफेक्टेड. मग अडल्ट पेशंट आहे, पेडियाट्रिक पेशंट आहे, ह्याच्याशी कुठलाही कन्सर्न नव्हता तसा ॲक्च्युली जो पहिला फॉर्म्युला होता तो. सो धिस प्रोडक्ट विच प्रोव्हाइड द सोल्युशन विच कंटेनिंग the particular 90 milli equivalents of sodium with total osmolarity of 311 milli osmolarity per liter. आता हे फिगर्स थोडे इम्पॉर्टंट आहेत आपल्याकडे. आता जर तुम्ही इथे बघितलं, हा जो ओल्ड फॉर्म्युला होता ह्याच्यामध्ये किती ऑस्मोलॅरिटी आहे, दॅट इज 311 मिली ऑस्मोलॅरिटी पर लिटर. हे तेवढं त्याचं ऑस्मोलॅरिटी होती. आता ऑस्मोलॅरिटी तुम्हाला माहिती आहे, राईट. So we have seen the osmotic pressure and tonicity as well. So in that manner, this is a osmolarity for that particular formulation. So has proven effective and without apparent adverse effect in worldwide use. So जो आपण 25 years continuously यूज करत होतो त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी ते इफेक्टिव्ह होतं आणि कुठलाही ॲडवर्स इफेक्ट त्यांनी ॲज सच तसा प्रोड्यूस केला नव्हता.
right? So it has contributed substantially to the dramatic global reduction in a mortality or from the diarrhea disease during the that particular period. सो ह्या फॉर्म्युलावरती ज्याच्यामध्ये 90 मिली इक्विव्हॅलन्स पर लिटर सोडियम होतं आणि त्याची ऑस्मोलॅरिटी 311 होती पर लिटर. ओके, सो ह्याच्यामुळे बऱ्यापैकी आपण जो डेथ रेट आहे तो रिड्यूस केला होता, बरोबर आहे. कुठला डेथ रेट? दॅट इज डिहायड्रेशन ड्यू टू द डायरिया. हा त्याच्यामुळे जो डेथ रेट होता आपला तो आपण या फॉर्म्युलाने रिड्यूस केला होता, बरोबर आहे. नाव द गोल बिहाइंड द रिडक्शन इन द ऑस्मोलॅरिटी. आता जो नवीन ॲडव्हान्स WHO चा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलंय की ह्याच्यामध्ये त्यांनी ऑस्मोलॅरिटी रिड्यूस केल्या. आता ऑस्मोलॅरिटी रिड्यूस त्यांनी किती केले? दॅट इज द 245 मिली ऑस्मोलॅरिटी पर लिटर. दॅट इज this is the reduction in the osmolarity. So it was the major goal behind that to reduce this osmolarity. पहिल्यांदा किती होती? 311 मिली ऑस्मोलॅरिटी पर लिटर होती. आता त्यांनी काय केले ॲडव्हान्स फॉर्म्युलामध्ये 245 मिली ऑस्मोलॅरिटी पर लिटर. सो द गोल वॉज टू मेड द प्रोडक्ट दॅट वुड बी द ॲटलिस्ट सेफ अँड इफेक्टिव्ह ॲज स्टँडर्ड ORS for the preventing or treating the diarrhea from all types of diarrhea, but which in addition would reduce the stool output or have other important clinical benefits. आता आपण काय केलंय, ह्याची ऑस्मोलॅरिटी रिड्यूस केले आणि जर तुम्ही पहिलं बघितलं सो दॅट इज ॲक्यूट डायरिया कंडिशनमध्ये आपण यूज करत होतो. जो पहिला 311 मिली ऑस्मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला होता. आता जो न्यू फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट ऑल टाईप्स ऑफ डायरिया वी हॅव त्याच्यामुळे जो डिहायड्रेशन होत आहे त्याच्यावरती ट्रीटमेंट म्हणून आपण सेम फॉर्म्युला यूज केला आहे. दॅट इज 245 मिली ऑस्मोलॅरिटीचा. हा एक बेनिफिट झाला याच्यामध्ये. आणि दुसरा मेजर इम्पॅक्ट काय पडला की जो स्टूल आउट होता दॅट वूड रिड्यूस सम काइंड ऑफ स्टूल आउटपुट. हा आपण रिड्यूस करू शकलो याच्यामुळे. अँड अदर क्लिनिकल बेनिफिट्स जे आहेत इम्पॉर्टंट ते सुद्धा आपण मेंटेन करू शकलो ह्या नवीन WHO ORS फॉर्म्युलामध्ये. दॅट्स वाय दिस इज द मेजर मोटो दॅट वी हॅव इंट्रोड्यूस द न्यू ॲडव्हान्स लेसर ऑस्मोलॅरिटी ऑफ अवर ORS. So one other successful approach for reducing osmolarity, that is solution was avoid possible adverse effect of hypertonicity to and net fluid absorption. आता तुम्हाला डायग्राम आठवत असेल दॅट किडनी, नेफ्रॉन अँड लूप ऑफ हेनले. जर तुम्हाला थोडी डायग्राम आठवत असेल तर मी तुम्हाला इथे सांगून देतो. असं एक कुठेतरी स्ट्रक्चर तुम्हाला बघायला भेटलं असेल. ओके, जर किडनीची तुम्ही डायग्राम बघितली तर ठीक आहे. तर इथे तुमची किडनी, बाकी नेफ्रॉन वगैरे सगळं आहे. सो आय एम टॉकिंग अबाउट दिस लूप ऑफ हेनले, राईट. सो इथे जर तुम्ही काय होत होतं, इथे काय आहे पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शन होते. पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शन होते म्हणजे काय होतंय, इथे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे कोणाचं, इलेक्ट्रोलाइट्सचं, ते जर जास्त झालं तर काय होणार आहे, बाहेरचा जो फ्लुइड इनटेक आहे त्याचं काय होणार आहे, रिॲब्झॉर्प्शन होणार आहे. आता तुम्हाला सगळ्यांना ही गोष्ट 11th-12th झाली असेल किंवा आता ॲनाटॉमीमध्ये पण झाली असेल की लूप ऑफ हेनलेमध्ये रिॲब्झॉर्प्शन होतं, बरोबर आहे. सो बिकॉज ऑफ धीस देर इज अ ह्यूज ऑस्मॅटिक डिफरन्स. दॅट इज ओल्ड स्टेजमध्ये काय होतं की 311 हा तुमचा ऑस्मोलॅरिटी होती आणि त्याच्यामुळे रिॲब्झॉर्प्शन झाल्यामुळे काय होत होतं की हे बाकीचे जे इलेक्ट्रोलाइट हे पुन्हा ॲब्सॉर्ब होणार, पुन्हा बॉडीमध्ये जाणार, पुन्हा ब्लडमध्ये येणार आणि मे बी त्यांची जी रेंज आहे ही हायपरटोनिसिटीच्या रेंजमध्ये जाण्याचे चान्सेस आहे. मग सोडियम असेल तर हायपोनायट्रेमिया होईल, क्लोराईड असेल तर हायपोक्लोरायडिया होईल, हायपोक्लोरिन होऊन जाईल, कॅल्शियम असेल तर हायपरकॅल्शियमिया होईल, बरोबर आहे. हे आपण डिसीज सगळ्यांनी आपण बघितलेत ऑलरेडी. ओके, सो ही जी हायपरटोनिसिटी होण्याचे चान्सेस हे जास्त होत होते. नाव दिस वी कॅन एबल टू अवॉइड इफ वी मेंटेन द ऑस्मॅटिक प्रेशर इन दिस लूप ऑफ हेनले. आता जर आपण इथे ऑस्मॅटिक प्रेशर जर कमी केलं तर काय होणार आहे, ह्याचं रिॲब्झॉर्प्शन आहे ते कमी होणार आहे. म्हणजे जे इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा अमाऊंटमध्ये जे आपण ऑलरेडी रिलीज होण्यासाठी, एक्सक्रीट करण्यासाठी किडनीमधून पास केले होते ते काय होणार आहे, ऑस्मॅटिक प्रेशर मेंटेन राहिल्यामुळे, दॅट इज 245 मिली ऑस्मोलिटर पर लिटर, हे मेंटेन राहिल्यामुळे काय होणार आहे, आपली रिॲब्झॉर्प्शन होणार नाही आणि हायपरटोनिसिटी सारख्या ज्या कंडिशन होत होत्या त्या अवॉइड करतोय. सो दिस इज अ ह्यूज अँड मेजर इम्पॅक्ट ऑर मेजर बेनिफिट ऑफ अवर न्यूली
release WHO ORS formula, right? So in your screen, that is table number 2.4, that gives the composition of the standard and reduced osmolarity of WHO that they have given. आता जर तुम्ही बघितलं तर हे पहिलं तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन कसलं आहे स्टँडर्डचं, ज्याच्यामध्ये 311 मिली ऑस्मोलिटी पर लिटर होतं. आता दुसरे जर तुम्ही बघितलं इथे 245 मिली ऑस्मोलिटी पर लिटर आहे, बरोबर आहे. तर हा तुमचा फॉर्म्युला आहे, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, ग्लुकोज 111 फॉर स्टँडर्ड 1 अँड 75 फॉर द रिड्यूस फॉर्म्युला, देन सोडियम that is 90 and 75, then potassium that is 20 and again same it is 20, then chloride 80 65, and then citrate remains same, that is 10 10. Okay, so if you found over here we have reduced the glucose, we have reduced the sodium, and you have reduced that particular chloride. So all this factor, that is glucose, sodium आणि chloride, हे जर तुम्ही बघितलं तर हे काय होतात, हे ऑलरेडी इथे रिॲब्झॉर्ब होण्याचे चान्सेस आहेत आणि hypercalcemia or hyperglucose in our the body can be produced in the previous standard WHO formula. In now reduced WHO osmolarity formula of the 245 milliosmolarity per liter, that is found to be very good results, which will not produce any kind of side effect and which will fulfill the electrolyte requirement in a human body. So this is the basic difference for you. So there may be a question for you, your particular semester exam or sessional exam, explain the oral rehydration salt or write a short note on oral rehydration salt for 4 marks, 5 marks, or maybe for 10 marks. So for this you have to provide all this data in that particular question. So I hope you understood the concept of the electrolyte. You hope the concept, understand the concept of ORS, then what are their preparations, what are their history, why we introduce, why the WHO name has been introduced in the ORS formula, then what are the rationales behind the WHO ORS and what are their compositions, right? So this part we have covered it very well. So I will stop over here and you can post your attendance in chat box. Thank you.